Okay, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So, inshallah, today we're going to talk about present perfect continuous. Present perfect continuous. المضارع التام المستمر. Okay, and how can we use actually this tense? How can we use this tense? First of all, let's see how can we use it. كيف ممكن نستخدم هذا الزمن؟ واحد. Number one, something happened in the past. All right. Something happened in the past and continued. To the present. إذا تريد تتكلم عن شيء حدث في الماضي واستمر إلى الآن تستخدم present perfect continuous. Okay, something happened in the past and continued up to the present إلى وقت الحاضر. نستخدم present perfect continuous المضارع التام المستمر. Okay, so this is actually number one. This is actually number one. Let's give you, for example, the rule, like how can we use it? Rule. Subject. اللي هو الفاعل plus has or have على حسب plus been plus verb plus ing. Okay, subject, then has or have, then and then verb plus ing. هذا القاعدة. So if the subject actually is he or she or at, for example, if the subject he, she, and or at, for example, actually we use has. If the subject he or she or at, we use has. And if the subject, for example, like I, إذا كان الفاعل زي I, we, you, and they, هذا على طول نستخدم معها have. So we use actually have. Then verb, then verb plus ing. Let's take an example in order to understand more. I have been living in Malaysia for 4 years. I've been living in Malaysia for 5 years.
All right, so I've been living here in Malaysia for 4 years. إذا أنت كم لك الحين في ماليزيا؟ مثلا أنا I've been living here in Malaysia for 4 years يعني 4 سنوات وما زلت في نفس المكان. إذا شيء حدث منذ 4 سنوات وما زال في نفس الاستمرارية. نستخدم present perfect continuous. I've been living in Malaysia for 4 years. For 4 years. The same is the case, for example, if you use like he or she read. For example, he has been studying, for example, since the morning. Okay, he has been studying since the morning. هو يدرس منذ الصباح. هل أكمل؟ No. Still to the moment. ما زال. So he has been studying since the morning. He has been studying since the morning. إذا هذا الاستخدام الأول. إذا نريد نتحدث عن شيء حدث في الماضي وما زال مستمرا إلى هذه اللحظة فنستخدم present perfect continuous. Present perfect continuous. Okay. So there is a mistake here. Okay, so this is actually the first one. So I've been living, I've been studying, I've been reading, I've been swimming for 5 hours. I've been, for example, eating, I've been drinking, I've been living, I've been anything that you want. If something happened in the past and actually continued up to the moment. فهذا الاستخدام الأول اللي هو شيء حدث في الماضي واستمر إلى هذه اللحظة. Let's go to the second one. But before actually we go to the second one, let's practice it all together. I'm gonna stop recording. Okay, so we said like if you want to describe something happened in the past and continued up to the moment, so we use actually present perfect continuous. So actually we have another use. في استخدام آخر لل present perfect continuous اللي هو number 2. Actually something happened in the past. ركزوا على المعلومة هذا. Finished. حاجة حدث في الماضي وانتهى. Finished. Okay. But we can say but the marks or signs, for example, continued. Okay. If you want to talk about also something happened in the past, finished, but the marks continued. الماركس يعني العلامات, الsigns, العلامات استمرت. استخدم present perfect continuous. Present perfect continuous. This is number 1. Number 2. Okay, so we have use number 1 and we have actually use number 2. Use number 2. If you want actually to talk about something happened and finished but the marks continued, شيء حدث وانتهى ولكن آثاره ما زالت باقية, تستخدم أيضا present perfect continuous. How? Okay, مثلا راح أعطيكم قصة مثلا. Let's say for example
يعني مثلا هي كانت مثلا تمطر منذ البارحة، تمطر يعني في مطر من الليل. وطبعا وأنت نائم الصباح عندما استيقظت شفت إنه المطر ما عاد فيه، توقف، المطر ما عاد فيه، بس المياه ملان الشوارع. كيف تستخدم أيضا؟ فالمطر أصلا قد توقف لكن ما زالت الآثار باقية، الماء في كل الشوارع، يعني في هناك إثباتات لأنها كانت تمطر مثلا منذ البارحة. طيب إذا نستخدم نفس الشيء، فنقول مثلا it has been raining since yesterday. Okay. It has been raining since yesterday. Since yesterday. So it has been raining since yesterday. إنها تمطر أو منذ البارحة. بس الآن توقف طبعا، بس الآثار ما زالت موجودة. طيب سيناريو آخر، مثلا مجموعة من الأشخاص سبحوا مثلا 6 ساعات أو 5 أو ساعتين أو أيا كان وطلعوا من المسبح، بس ما زالت الآثار، الملابس مبلولة أو مبللة، في آثار مثلا. نفس الشيء نستخدم هذا الزمن، نقول for example they have been swimming since the morning for example. Okay. So they have been swimming since the morning. طيب هم الحين كملوا خلاص، لكن الآثار ما زالت موجودة. الآثار ما زالت موجودة، ما زالت الملابس مبللة أو مبلولة. مثال آخر, let's say for example one of my students actually wants to go to the toilet. مثلا في طالب أراد إنه يروح مثلا للتواليت. And actually this person was really organized, مرتب، ملابسه كويسة، ما في آثار خدوشات ولا في شيء، وجهه كويس، انتهى الموضوع ولا في أي شيء. عندما رجع مثلا when he went to the toilet, عندما رجع كان في عليه آثار مثلا دم وبقع سوداء يعني في آثار. عندما نسأله نقول له what have you been doing، إيش سويت، مالك يعني سلامات، يقول I have been fighting I've been fighting with someone outside. كنت أتشاجر مع شخص ما خارج. طيب المشاجرة والمضاربة انتهت، لكن ما زالت الآثار موجودة. Like the points, the mark, the signs actually still. Okay, what are the marks? The blood, the black spots، مثلا البقع السوداء اللي تحت عين، الورم، الآثار، هذه كلها تثبت بأن الحدث حدث في الماضي وانتهى، ولكن ما زالت آثاره باقية. فنستخدم ال present perfect continuous. present perfect continuous. إذا نريد أول شيء نصف شيء حدث في الماضي أو مستمر إلى الآن، نستخدم الاستخدام الأول اللي هو present perfect continuous use number 1. إذا تريد تستخدم حاجة حدثت في الماضي وانتهت بس آثارها ما زالت موجودة، تستخدم for example present perfect continuous use number 2. آخر مثال، واحد الآن سمين مثلا، باين عليها الخير، سمين مقارنة بقبل يعني. يقول لك واحد what have you been doing why you are really so or too fat، مثلا سمين. يقول I have been eating a lot recently. مؤخرا يتناول كميات كبيرة من الطعام، ولهذا الأثر باين إنه يعني في سمنة. So I've been eating a lot recently. إذا مؤخرا يعني كثر من الأكل. So I've been eating a lot recently. Okay. So this is actually the second use. Now let's practice it. Now let's move actually to the way, like to the way we can ask in this tense. So just you put any WH word here, like any WH word,
in the beginning. For example, what? Or where? Or how? Or who? And then actually you use, for example, has or have. This is number 2. What has, what have. And then a subject, it depends, like either it is a singular or plural, for example. So actually you put a subject and then verb plus ing. So this is actually the rule of asking. All right, so you notice someone, for example, was running. شخص بيجري مثلا وفي قد فعل شيء حدث ولا شيء. ممكن تقول له for example, why, what have you been doing, for example. Let's say, for example, here, what have you been doing? What have you been doing? Okay. What have you been doing recently مؤخرا? What have you been doing؟ يعني في شوية آثار جري وكذا في خوف. What have you been doing؟ يعني إيش سويت؟ بقول I've been fighting with someone. I've been fighting with someone. يعني كنت أتضارب أنا واحد لذلك يعني في ملاحقة في جري في. So what have you been doing? What have you been doing? I've been writing. I've been painting. مثلا بتشوف واحد فيه بقع كثيرة، مثلا بقع كثيرة، طلاء الوان كثيره في الملابس. فانت عندما تساله تقول له what have you been doing؟ ايش كنت تسوي؟ يقول لك I have been painting the house. I've been painting the house يعني كنت اطلي البيت. طيب الطلاء والعمليه كلها انتهت لكن الاثار ما زالت موجوده. So I have been painting my, for example, house. I've been painting my house. I've been painting my house. طيب ما هي الآثار؟ الآثار الملابس كلها ملطخة بألوان كثيرة من الرنج والطلاء. أوكي، إذا هذا واحدة. أيضا إذا تريد تسأل مثلا كم الفترة اللي أنت لك هنا، مثلا كم الفترة بأي شيء سواء في العمل أو تريد تسأل يعني فترة بقائك هنا في المكان، في البلاد، في العمل، في الوظيفة، أيا كان. You can say, for example, how long have you been living, for example, or working or studying or anything they want? How long have you been living here in Malaysia? How long have you been living here in Malaysia? كم لك هنا في ماليزيا؟ سؤال جدا مهم. How long have you been here in Malaysia? How long have you been here in Malaysia? How long have you been living here in Malaysia? كم لك عايش هنا؟ أنت تقريبا لك 2 وما زلت في نفس المكان، أو 2 وما زلت في نفس المكان، أو 10 سنوات وما زلت في نفس المكان. تستخدم نفس الكلام، تقول I have been living here for as you want, for let's say 2 months. I've been living here for 2 months. شهرين بس ما زلت موجود في نفس المكان. لذلك نستخدم present perfect continuous. So I've been living here, for example, for 2 months, for 2 months, for 2 years, for 2 weeks, for 2 hours, anything that you want. But actually, the most important thing, actually, you need to be there. You need to be like in the same place. The same is the case when you say, for example, how long have you been studying? How long have you been studying? How long have you been studying? We have been studying for now, I think, 40 minutes. We have been studying for 40 minutes. We have been studying for 40 minutes. Okay.
We have been studying for 40 minutes. How long have you been, for example, working? How long have you been working here? Like, for example, in this place. How long have you been working? كم لك تشتغل هنا? How long have you been working? I've been working for 6 years in the same place. How long have you been studying? I've been studying here for 6 months. How long have you been living here? I've been living here for 10 years and I am still, like, up to the moment in the same place. And I am still in the same actually place.